So I managed to arrive in Kataragama. So it was so wonderful. I came from Boonde National Park via those deep reservoirs and all, and also nice paddy fields and some forests. It was about 45 kilometers around from Bundra Junction to Kataragama from via National Park. So I'm in Kataragama now, trying to find a shop or a little restaurant to have my lunch and then take a rest and go from Kataragama to Buttala. Go to the National Park, Yala National Park. And there are a lot of elephants on that road from Kataragama to Buttala road. It is so nice to go on that road, very adventurous because of wild elephants. But I really like to experience that all the time if I come to this area. මේක තමයි ඉතින් කතරගම ස්ටයිල් එක. ඔතන ඉතින් කායන ASCII මේ ගස් යටින් යනකොට හරිම සනීපයි. ඉතින් බස් කරයක් තමයි හොයන්නේ දැන්. පොඩ්ඩක් ඉතින් බැස්ස බලන්න බයික් එකෙන්. කෑම කඩේ. එතනින් මොන හරි ඉතින් කාලම යන්න කියලා බැලුවේ. බලමු කොහොමද කියලා. කතරගම අමුතුම ෂේප් එකක් තියෙන්නේ මෙතන පොඩ්ඩක්. දුක්ඛ එළවලු ඇතුලේ තියෙන්නේ. පිටිපස්සෙන් බඩ ලොරියක් එනවා. ඔක ඕවර්ටේක් කරත් එහෙම දැන් වීව් එක කෙලින්ම නැති වෙනවා. මේ ලස්සන ගස් ටික මැද්දෙන් මේක මේ ෆිල්ම් කරගෙන යන්න හරි ආසයි මට. ඒකයි මේ හයින් යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පාවෙගෙන යනවා. දැන් ඉතින් පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක අඩු කර ගන්න ඕනේ. ලස්සනම ටික මම මේක පොඩ්ඩක් කැමරා එක වීඩියෝ කරගත්තේ. දැන් හරි. දැන් ලොරියට යන්න දෙමු. This is somewhere in Kataragama town. Very famous spot for shopping, and then going to have a orange juice. This is very famous in Sri Lanka. This is how they make and squeeze the juice out from the fruit. Right. And add some water. Right. Take some ice. Break some ice. 이게 뭔 와더래? 뭔 와더래 되고 그런. පොඩ්ඩක් දාන්න. see? Yeah, come on. We thought I'd make it. And then add some salt. And then mix it well. Big glass of orange juice. Wow. That's so nice. $5. කතරගම $1. This Kataragama ancient town is a very famous pilgrimage town in Sri Lanka, and also Buddhist history, festivals and wildlife.
And then we are starting our new trip, elephant safari. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු බුත්තල අලි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කෙලි පාරවල් බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තට ආවොත් එහෙම මේ වගේ පොළොව පැත්තේ මේව දකින්න නැහැ. So I started my next trip. It will be elephant safari by trail bike. කේස්සයක් මම මේ පොඩ්ඩක් නතර කරලා බැලුවා ඒත් නැහැ පේන්න පොඩි වාඩියක් දාන්න තැනක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් වාඩියක් දාලා තුන් යාති කරලක් තියෙනවා මේ ඇහැලද වන්ද අක්කාගේ අමුතු ගහක කරලා අද අලි නෑ කරන්න දෙයක් නෑ මොකද කරන්නේ තමනල්ලු පාර පයින්න පේනවද අර දුම තමනල්ලු තොගයක් ඉන්නේ මේ දැක්කද lemon immigrants are දන්නේ So it is this is Kataragama Buttala main road. Because of the hot weather, the elephants are not coming to the road. Didn't see any on my way. ලස්සන කැලයක් තියෙන්නේ දුම ලස්සන කොහොඹ ගහකුත් තියෙනවා This is a very famous road everywhere in the world because if you find out on Google elephant attack Buttala road, it will show straight away. උලඟත් එක්ක එනකොට තේරෙන්නේ අලිය එන එකපාරටම දලොක් ලස්සන කැලේ This Buttala Kataragama road is connecting the west coast and south coast of Sri Lanka. And this road runs through Yala National Park. As you see, everywhere is the forest. බලමු නැගිටලා මොනවද තව වටේ පිටේ පේන්නේ කියලා. පේන තෙක් මාන කරන්නේ නැහැ. වාහනයක් නම් එනවා බලමු ඉතින් අසාලි දකින්නත්. ඉතින් වැඩක් වෙස්. සමනල්ලු කේස් එක. And also there are a lot of leopards living around here as well as elephants. Also can see lemon immigrant migration. ඉතින් වැඩක් වෙස්. සමනල්ලු කේස් එක. මේක මේ සමනල්ලු lemon immigrant කියන්නේ ඒගොල්ලෝ migrate කරනවා. ඉතින් ඒකයි ඒගොල්ලෝ ඒ ගමන් කරන නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ immigrant කියලා ඇట్లా තියෙන නම. Suddenly found a flock of spotted deers. Going back into the bush. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කලබල වුණා මං පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට එනකොට. They'll come back grazing mammals. ඊට පස්සේ එහෙම එනකොට මෙන්න ඉන්නවා අලියෙක්. So elephant is there. Hey. I'm just observing about this elephant before I go across in front of the elephant.
just if I have to find out. The one bike came, no problem. So the elephant, the second one came. It must be a cool one. Let's see. Hello. Let's go back again. ඉතින් අලියා ප්‍රශ්නයක් දැම්මේ නැහැ. ඒ හින්දා මම ආයෙත් හැරෙවුවා. පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න. තව සැරයක් යන්න හිතෙනවා. බලමු. මේ බලනවා. මට සාමාන්‍ය කරදර නම් වෙලා නැහැ කැලේ. මොන තරම් ගිහිල්ලා තියෙන සිංහරාජ අරේ මේකත් ඒ වගේම තමයි. Phone is in the camera holding bag. Don't know how it will be like. Same elephant, I taken my camera to my hand. Hello. දාලා යන්න හිතෙන්නේ මේ තව වටයක් දානවා. ඊට පස්සේ එක බය වෙලා මම නතර කරා. දැක්කනේ අලියා. After that, I came to Buttala town, had a cup of tea, and came to Vellavaya town. From there to Vellavaya, and then to Koslanda, towards Koslanda. This is Dieluma waterfall, very famous in the world. So we are staying here tonight from Hikkadua to Koslanda.